Владимир Набоков. Машенька, 12. Утром на следующий день, в среду, on the morning of the following day, Wednesday, рыжее ручище Эрики просунулось в номер 2 апреля. Erica's rufous paw thrust itself into room April 2 и уронила на пол длинный сиреневый конверт. And dropped a long mauve envelope onto the floor. На конверте Ганин равнодушно узнал, with indifference, Ганин recognized, косой, крупный, очень правильный почерк. The big, sloping, very regular handwriting. Марка была наклеена вниз головой. The stamp had been stuck on upside down. И в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. And in one corner, Erica's fat thumb had left a greasy imprint. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал. Perfume permeated the envelope, and it occurred to Гаnin, то надушить письмо тоже, что отпрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. In passing that sentinel letter was like spraying perfume on one's boots to cross the street. Он надул щеки, выпустил воздух. He filled his cheeks, blew out the air, и сунул нераспечатанное письмо в карман. And pushed the unopened letter into his pocket. Спустя несколько минут он его опять вынул. A few minutes later, he took it out again, повертел в руках и кинул на стол. Turned it around in his hands and threw it onto the table. Потом прошелся раза два по комнате. Then he walked across the room a couple of times. Вам Эрика передала письмо? Did Erica give you your letter? Ганин молча кивнул и взял половую щетку. Гаnin nodded in silence and picked up a long-handled brush. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил. In those photos, Mary had been exactly as he remembered her. И теперь страшно было подумать. And now it was terrible to think, что его прошлое лежит в чужом столе. That his past was lying in somebody else's desk. Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпихнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо. Разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя в солнечную бездну. Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи. Then, one after another, he heard his fellow lodgers returning for lunch. Как Альферов громко смеялся, как Потягин что-то мягко бормотал. Heard Alferov laugh aloud, and Потягин softly muttered something. И еще спустя некоторое время, and a little while later, Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг. Erica appeared in the passage and gave the gong a despondent bang.
Идя к обеду, он обогнул у двери столовой Клару. On his way to lunch, he overtook Clara, которая испуганно взглянула на него, who gave him a frightened look. И Ганин улыбнулся да такой красивой и ласковой улыбкой, and Гаnin smiled such a beautiful, kind smile, что Клара подумала, пускай он вор, а все-таки такого второго нет. That Clara thought, so what if he is a thief? There's no one like him. Ганин открыл дверь. Гаnin opened the door. Она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. She lowered her head and walked past him into the dining room. Остальные уже сидели по местам. И Лидия Николаевна, the others were already sitting at their places, and Лидия Николаевна грустно разливала суп. Was sadly pouring out soup. У Потягина сегодня опять ничего не вышло. Потягин had been unsuccessful again today. Старику действительно не везло. The old man really had no luck. Французы разрешили приехать. The French had allowed him in. А немцы почему-то не выпускали. But the Germans, for some reason, wouldn't let him out. Между тем, у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать. Meanwhile, he only had just enough money left to make the journey. Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. Let me come with you tomorrow, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться. I have plenty of time to spare. I'll help you to talk to them. Он точно хорошо говорил по-немецки. His German was indeed good. Ну что ж, спасибо, ответил Подтягин. Why, thank you, Подтягин replied. А то, знаете, прямо хоть плачь. It's enough to make one weep, you know. Вот у жены моей тоже будут хлопоты, заговорил Альферов. I expect my wife will be having trouble too, Альферов began. И с Ганиным случилось то, что никогда с ним не случалось. Something then happened to Ganin which had never happened to him before. Она, впрочем, у меня расторопная, говорил тем временем Альферов. She is very efficient, though. Альферов was saying meanwhile. В обиду себя не даст. She can stand up for herself. Не даст себя в обиду, моя жонка. She knows how to look after herself. Does my little wife. Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули. Колин и Горноцветов exchanged looks and giggled. Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Silently, sullenly. Ганин rolled a bread ball. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. He almost got up and went out, but mastered himself. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Альферова. Raising his head, he made himself look at Альферов. И, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека. And having looked, was amazed how Mary could have married that person с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом, with the sparse little beard and shiny plump nose.
И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, and the thought that he was sitting beside a man, который Машеньку трогал, знает ощущение ее губ, ее словечки, смех. Who had caressed Mary? Who knew the feel of her lips, her jokes, her laugh? Движение, и теперь ждет ее. Эта мысль была ужасна. Her movements, and who was now waiting for her? The thought was terrible. Но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость. But with it, he also felt a certain thrilling pride при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, as he recalled that it had been to him and not her husband, свое глубокое, неповторимое благоухание. That Mary had first surrendered her profound, unique fragrance. А наш-то опять в кого-то влюблен. Our friend is in love with someone again, кивнул в сторону двери Антон Сергеевич. Антон Сергеевич nodded. Toward the door, попивая чай у Клары. Не у вас ли? As he drank tea with Clara. Is not you, is it? Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась. Clara turned away. Her ample bust rose and fell. Ей не верилось, что это могло быть так. She couldn't believe it to be true. Она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе. She was frightened by the Ganin who rifled other people's desks. Но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина. But she was nevertheless pleased by Подтягин's question. «Не в вас ли, Кларочка?» — повторил он. «He is not in love with you, is he, Кларочка?» — he repeated, дуя на чай и через пенсне искоса поглядывая на нее. Blowing on his tea and giving her a sidelong glance over his pince-nez. «Он вчера порвал с Людмилой», — вдруг сказала Клара. «He broke it off with Людмила yesterday», — Clara said suddenly, чувствуя, что Подтягину можно проговориться. Feeling that she could reveal the secret to Подтягин. «Я так и думал», — кивнул старик, со вкусом отхлебывая. «I thought so», — the old man nodded, sipping with relish. «Недаром он такой озаренный. He wouldn't be looking so radiant for nothing. Старому прочь, новому добро пожаловать. Away with the old, on with the new». Слыхали, что он мне сегодня предложил? Did you hear what he suggested to me today? Завтра вместе со мной в полицию. He is coming with me to the police tomorrow. Я буду у нее вечером, задумчиво сказала Клара. I shall be seeing her this evening, said Clara reflectively. Бедняжка, у нее был загробный голос по телефону. Poor girl, she sounded deathly on the telephone. Подтягин вздохнул. Подтягин sighed. Что ж, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. Ah, youth, that girl will get over it. No harm done. It's all for the best. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать. As for me, Кларочка, I shall die soon.
Бог с вами, Антон Сергеевич, какие глупости. Good heavens, Антон Сергеевич, what nonsense. Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. No, it's not nonsense. I had another attack last night. Сердце то во рту, то под кроватью. At one moment my heart was in my mouth. At the next moment it was under the bed. Бедный вы, забеспокоилась Клара. Вам нужно доктора. You poor man, said Clara anxiously. You should see doctor. Подтягин улыбнулся. Подтягин smiled. Я пошутил. Мне, напротив, куда легче эти дни. I was joking. On the contrary, I felt far better lately. А припадок пустяк. And there was no attack. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы часа распахнете. I invited it on the spur of the moment, just to see your great eyes open still wider. Если бы мы были в России, Кларочка, if we were in Russia, Кларочка, то за вами ухаживал бы земской врач. Some country doctor would be courting you. Или какой-нибудь солидный архитектор. Or a well-to-do architect. Вы как, любите Россию? Tell me, do you love Russia? Очень, very much. То-то же. Россию надо любить. Quite so. We should love Russia. Без нашей эмигрантской любви России крышка. Without the love of us, emigres. Russia is finished. Там ее никто не любит. None of the people there love her. Мне уже 26 лет, сказала Клара. I'm already 26, said Clara. Я целое утро стучу на машинке и 5 раз в неделю работаю до 6. I type all morning and 5 times a week I work until 6. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. I get very tired. I'm quite alone in Berlin. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться? What do you think, Антон Сергеевич? Will it go on like this for long? Не знаю, голубушка, вздохнул Подтягин. I don't know, my dear, sighed Подтягин. Сказал бы, да не знаю. I'd tell you if I knew, but I don't. Вот я тоже работал, журнал тут затеял. I worked too. I started up a magazine here. А теперь сижу на бабах. And now I've got nothing to show for it. Дай бог только в Париж попасть. I only hope to God I can get to Paris. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду? Life's more free and easy there. What do you think? Will I get there? Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Why, of course you will, Антон Сергеевич. Завтра все устроится. Everything will be arranged tomorrow. Привольнее и, кажется, дешевле, сказал Подтягин. Life's freer and cheaper, apparently, said Подтягин, ложечкой доставая не растаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.